is concerned. 28 minutes past the hour. Let's take a break. We return with much more in just a moment. Tonight on Playlist 254. Wabebe, skilo, wabebe wa skilo. Wabebe, skilo. Playlist 254, John Falme, K24, Juakale, noma sana usio. Moran, po! Tuntawaua, nipe pen, nipe karatasi, mwazo zote zitoke kichwani. Lakini lazima tuende Dundai. Dundai, what I say? Alikuwa amekampuliza ile. Lakini si unajua kwenda hivi. You pick up one side of the stick, you pick up the other. Ni baba yako, boyfriend yangu, my man. Get please unaanguka kwangu. Naitwa Wycliffe Kiplangan-Ngetich. Nafanya kazi na NHIF Bomet branch. Nilijaribu pati yangu ya tatu nikapata 84,000. Nilikuja kwa box bonanza nikapata 40-inch TV. Sasa hivi watoto wanafungua shule. Kwa hivyo mimi sitakuwa na shida yoyote kwa mambo ya school fees. Furahia mara twice na tatua bonus bonanza. Shinda shilingi 50,000 au zaidi. Upate nafasi ya kushinda cash bonus ya hadi shilingi 100,000 au zawadi bonus. Cheza tatua tatu sasa, ufurahia mara twice. Ingia M-Pesa, chagua paybill number 150 150. Chagua nambari zako tatu za ushindi kati ya 0 hadi 9. Fuatanisha na win. Kaba account number, wekelea beti ya kiasi cha shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Zikilingana, unajishindia shilingi 300,000 baada ya dakika 30. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been brought to you by the Betting Control and Licensing Board. We remain faithful to our cause to brief you on what's happening closer to you right here in the country, the region and beyond. And right now, I would like to take you to Murang'a County for an update in as far as how the news diary looks like from this region. And here is Alfred Maina with that report. Nakupata vizuri kutoka maeneo ya bunge katika kaunti ya Murang'a, na hivi ni ambapo jana kuliweza kuwasilishwa mswada wa punguza mzigo, na mswada ambao uliwasilishwa na kiongozi walioingia katika bunge hili la kaunti ya Murang'a, Bwana Eric Kamande, na iliweza tu kukataliwa na viongozi wote. Na hivi leo nimeweza tu kuungana na yeye hapa ili aweze kutueleza mambo fulani, jinsi ambavyo waliweza kuipeleka hapo jana na mambo wanavyoipangia. Na asante. Na tueleze tu jinsi mlivyojadili mswada huu jana na jinsi unaendelea. Asante sana. Kwa majina naitwa Eric Kamande. Mimi ni kiongozi wa walio wengi, majority leader wa bunge la Murang'a. Kwanza niseme huyo mswada niliuleta kwa bunge kwa sababu hiyo ndio sheria inakubalia hivyo. Alafu MCS ambao walikuwa kwa bunge wakaujadilia, wakaongea juu ya huyo mshahada na mwishowe wakauangusha. Sababu za kuangusha ni kwamba yule ambao walitengeneza hiyo draft ya punguza mizigo hawakuongea na viongozi na watu wa Murang'a. Hata ingawa alikuwa amesema zile signatures ambazo walikuwa wamechukua milioni moja alikuwa amefanya public participation, hakukuwa na ishara kamili ya kwamba alikuwa amefanya hiyo public participation Murang'a. Kitu ya pili, MCs walisema ya kwamba kupunguza idadi ya wabunge ambao wanawasimamia katika bunge nyumba kuu ama bunge kuu, that is the National Assembly, the Parliament, kupunguza kutoka kama Murang'a kutoka idadi ya wabunge 8 uteremshe mpaka wabunge 2,
hapo kuna shida, na kuna counties zingine ambazo ziko na idadi dogo. Kama Murang'a County tuko na idadi ya watu 1.5 Kaunti zingine ziko na watu 2 Kaunti zingine ziko na idadi ya watu 500,000. Sasa wakasema kusema ati tukue na watu wawili, 2 elected members za kuwa wasimamie county. Sasa hiyo ni shida kubwa, representation iko shida. Nominated wakasema sisi tuko kwenye shida kwa sababu wenye watachaguliwa, kama watachaguliwa watu wa jeda moja in the next general election, kutakuwa na shida ya hii shida ya affirmative action italeta shida kwa sababu hata wao wanataka kusimamiwa, the disabled, wa mama na wao wengine wanataka kusimamiwa. Sasa wakaiangusha. Yes. Asante. Hizo tu ni sababu za kiongozi walio wengi katika bunge hili la Murang'a. Naweza tu kuungana na mwakilishi mwingine wa wadi ili aweze kutueleza jinsi na kuna tuhuma ambazo zinaendelea katika kaunti hii. Asante, jina langu ni Mheshimiwa Charles Mwangi Wanganga na mimi mwenyewe nimetoka katika wadi ya Ichakake. Kitu ya kwanza ni hii maneno ya punguza mzigo. Hii bill tulisoma sisi wote. Na katika hiyo bill wakati tulikuwa tunasoma, ya kwanza ni jina ambayo inaonekana ni nzuri, ni kupunguza, lakini ukiangalia kiini yake ndani utapata ni madhara ambayo iko huko ndani. Kitu ya kwanza kama vile majority wa kwetu wamesema ya kwamba huwezi ukasema Murang'a County ambayo iko na more than 1.5 ama Kiambu ambao iko na watu wengi kama 2.5 iwe na mtu mmoja ambaye ndiye atakuwa akisimamia katika pale bunge. Hii haitakuwa representative ya ile ambayo inatakana, ambayo tulikuwa tunasema ya kwamba devolution. Tunataka maendeleo yote irudi kwa wananchi. Pia wakati yeye mwenyewe anazungumza maneno ya corruption, huwezi ukaanza kufanya mjadala ama ukafanya bill ambao unaanza juu unateremka chini. Kitu ya kwanza na protocol ya bill ni kwenda kuchukua maoni kutoka kwa watu, unaenda unatengeneza bill, alafu hiyo bill unaipeleka kwa public participation waone ile kitu ama ile maoni ambao walikuwa wamepatiana kama ni ya ukweli. Sasa yeye mwenyewe ameenda ametengeneza bill yenyewe ni yake mwenyewe na watu wake wa kutoka Turkana. Hiyo ndio nasema siasa kama ingekuwa bill ya kawaida ingekuwa sawa, lakini bill ambayo iko na siasa ndani yake, sisi tunataka maendeleo, si maneno ya siasa. Kuna tuhuma zinaendelea ni kwamba kuna viongozi waliweza kupokea hongo kiasi. Unaweza kueleza hiyo? Maneno ya hongo hiyo ni maneno yake. Yule mwenye alikueleza aliona hongo ikichukuliwa, anatakiwa kupatia mawaidha na kuelezea pale ambayo ilipatiwana, kwa sababu mimi mwenyewe sijasikia hiyo kitu, hata sijui kitu kama hiyo. So yeye mwenyewe ambaye anasema kuna kitu kama hiyo ambayo ilipatikana, yeye mwenyewe aweza kukuelezea na awe na information, lakini pande ya kwetu we don't know anything about that. Asante sana. Na nimeona tu kiongozi walio wengi anataka kuzungumza kitu. Asante sana. Hiyo kitu ya hongo, sisi kama county bunge la Murang'a, sisi we are never persuaded by anyone kufanya kitu fulani. So mwenye anasema ni hongo, huyo ni mtu ambaye amepungukiwa na kufikiria, kwa sababu sisi we are mature people. Na sisi tulichaguliwa na watu tukuja hapa. Sisi hatukuchaguliwa kwa sababu fikira zetu ni chafu, ati kila mtu anasema namna hii. So mwenye alisema, na niliona huyo Okoti ameandika kwa Facebook, sijui watu walipewa 100,000 sijui nini. Kama ni yake alikuwa ameleta akapeana, sasa aongee mambo ya pesa. Lakini kusema tu kutoa mdomo alafu unasema ati sijui watu walikuwa wamepewa pesa, hiyo ni kukosa nidhamu, na anafanya apologize kwa MCS wa Murang'a, kwa sababu kama hakuwa hapo akana watu wakipewa, kwanza kupiga mdomo ati sijui wao walifanya namna hii ati wakapewa pesa, hiyo ni ujinga ya hali ya juu. Na sisi kama bunge la Murang'a we will not entertain anyone, kwa sababu we are never persuaded by anyone kufanya kitu. Hawa ni wabunge ambao ni wa heshima ambao wamechaguliwa, lakini si mtu hapa anakuja anasema sijui hawa walipewa pesa, sijui ilienda namna hii. Hapana, hiyo hatuwezi kubali. Na tuambie kila mtu, sisi kama mtu anafikiria ataleta mshoda hapa kwa bunge, alafu aanze kupitia mlango wa nyuma ili ajaribu kusema wabunge walihongwa ama akuje kuhonga MCAs, sisi hatutakubali kupewa kitu ili tupitishe kitu ama tuaguze kitu. Sisi tutaongea, tutafanya venye tunafanya kama wabunge wa Murang'a, watu ambao wameheshimika.
Sasa tukuungana na mwakilishi wa wadi kina dada tuweze kutueleza. I would wish to speak in English myself. I'm Caroline Njoroge, representing JEDA in this assembly. I wish to say that this assembly is formed of independent-minded people. Okot mwenyewe came to this assembly and he spoke about his bill, but we had to internalize it because we are representing our people. And if we don't read and tell them the content of the bill, because what people are just hearing about Puguza and they are just stuck there, but they don't know the content of the bill itself. So we ask ourselves, we are able to internalize and make our own decisions. And I want to say it is very bad that today we woke up and saw all the papers, all the stations talking about that we were bribed. I wish to state that the person or court, whomever is saying that we were bribed, he should come and apologize to these members kwa sababu he's tarnishing our names. We came here to represent people. We know what we are doing in this assembly, and we have to say whatever is contained in the bill, we are not satisfied with it. Because if we allow this constitution that everybody sits in his home and start making amendments on his own, even without consulting the people, we cannot entertain that, because constitution is not just a paper, it's not a love letter that somebody can sit and start making his own amendments. We cannot entertain that as members, and we have to tell people the truth that whatever he had brought here, we were not satisfied with it, especially because he was killing the representation. Whenever he says that we remove the gender representation, people with disabilities, the marginalized groups in that constitution, we were not satisfied, because he talks about constituencies being made into wards. How about wards? Zitaenda wapi? Wadi nazo zitaenda wapi? So he lazima apologize na abiwe aachane na hii county assembly yetu, because it is very unfair for him to say that, whereas, and if he knows that somebody was doing that, even him, he came here. What if we say he had money? Maybe he's the one who had the money and he did not leave it for us. Let him go take it to where he is going to take it. But as we are not bribed, we are people who knows what we are doing in this assembly. And we are wise people that can make our own decisions without being even bribed by anybody. Even the president himself cannot interfere with what the county assemblies are making, or our decisions in these assemblies. We make our own decisions, and if you have your own bill and people are not satisfied, it fails. Bill huwa zinaaguka, even those that comes into the assembly, they fail if people are not contented with it. Yes. Asante. Naweza tu kupata baadhi ya maoni ya wakilishi wa wadi tukimalizia. Okay, asante sana. Nami pia naitwa Kahoro, mwakilishi wa wadi upande wa Kangari. Yangu kwanza ni shukrani kwa wabunge wetu wenzetu ambao waliweza kuangusha ile bill, sababu wakati ililetwa hapa, kama vile wenzangu ambao wametangulia wameongea, tuliweza kuijadilia na tuliweza kufuatilia yale mambo ambayo Okot alikuja kaguza. Sisi nasi tukaingia kwa ile mswada, tukaiangalia udani na tukaona iko na madhara. Lakini kuna bills mingi sana ambazo zimekuja katika hii bunge. Sio hiyo tu. Hii kusema ati ya kwamba kuna hongo ilitolewa. Ningetaka kuambia Wakenya, hii bunge kutoka wakati tuliingia tumepitisha bills mingi sana, na hakuna hata moja tushawahi kuja kushurutishwa na mambo ya pesa ndio tuweze kupitisha. So nataka kukemea hiyo maneno, sababu ni kutuharibia jina na ni mbaya sana. Tuko hapa kuwakilisha wananchi. Asante. Asante sana. Mimi naitwa Githuka, mwakilishi bunge wa Keumbwine kutoka Gatanga. Mimi niko na jambo moja tu. Wakati Okoti alikuja yeye mwenyewe, alitupeleka tukaona hiyo biru, na yeye mwenyewe tukamwambia biru yenyewe sio mzuri, na tukajadiliana na yeye. Akasema vyenye ameitengeneza hawezi rudi nyuma kutengeneza tena. Na kama tulimwambia biru sio mzuri, na akatoka hapa Murang'a akijua wambunge wa Murang'a wameona biru sio mzuri, bona sasa anakuja kusema tulipewa hongo
na yeye mwenyewe akitoka hapa tulimwambia bill tukileta hapa tutaiangusha. Kwa hivyo asante sana. Na asante Samuel, kama umesikia ni kwamba hizo ni baadhi ya semi za wakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Murang'a, na nikitoka hapa naanza kuelekea upande wa Maragwa ambapo tunatarajia kwamba gavana atakuwa anashirikiana na madaktari kutoka Ufaransa ambao wanaweza kutibu watu bure katika upande huo. Kwako Samuel. Thank you so much, Alfred Maina, for that report from Murang'a County. Earlier on, during our previous hour, we spoke to Frederick Okango, and he said that Murang'a County Assembly has not given Third Way Alliance Party the reasons why they rejected the bill. Well, Bwana Okango, in case you're watching the show, there you have it. They've told you one of the reasons why they rejected Punguza Mizigo is one, you cannot have huge areas represented by only 2 members of Parliament. That is one of the grounds that they have used to actually argue out their rejection of the Punguza Mizigo bill. They also say that they were not exactly convinced that the public participation exercise that Third Way Alliance Party conducted, where they were able to gather over 1.2 million signatures, is authentic. In fact, they doubt whether any of those signatures belong to the members of the county of Murang'a. So those are some of the issues that they have cited as reasons as to why they have rejected the Punguza Mizigo bill. Now, we also need to bring you up to speed with what else is happening in the country. This hour has been dominated by key events in Murang'a. We've seen the county assembly, react to or give reasons as to why they rejected the bill. We also had the County Public Accounts and Investments Committee of the Senate sitting in Kitui County, where it was expected that a governor of Machakos, Alfred Mutua, who by the way was ranked yesterday as the best performing governor, to appear before this select committee. However, he did excuse himself from that session, citing, among other things, planned disturbances and disruptions by rowdy youth. He also accused his senator, that is Boni Kabaka, of planning to utilize that session between him, that is the governor, and the select committee to, pursue and to advance his political interests. So those are some of the issues and stories that we've been following up for you today. We are now reliably informed that the Technical University of Mombasa students have been on demonstrations for the better part of this morning. Quite literally, transport has been paralyzed along major roads in Mombasa. And now we are joined by our reporter Fred Kai, who is briefing us on exactly what the situation has been on the ground. Kai. Shukra sana Sam, na niko maeneo ya Pakistani ambapo ni maeneo ambapo wanafunzi wa TUM waliweza kufika asubuhi na kuweza kuwakisha moto na kuweza kufunga barabara ambayo inaweza kutoa magari kutoka maeneo ya Nyali na kuelekea mjini Mombasa. Vile vile magari ya kutoka Mombasa yalikuwa hawezi pita bridge na kuelekea maeneo yale ya Nyali. Na wameweza kufunga barabara hii tu kwa kilio kimoja ambacho wanasema kwamba usimamizi wa shule hii ya TUM basi umeweza kuwakosea, kwa sababu wameweza kuleta mbinu ama wameweza kuleta mambo mbalimbali, hususan jambo moja ambalo limeweza kuwakera, ambalo tumeweza kuambiwa ni kwamba wanaambiwa kwamba endapo basi mwanafunzi mmoja atafanya mtihani na kuweza kupata na kuweza kufeli, basi hataweza kuruhusiwa kuendelea na mtihani wake mpaka aweze kukaa zaidi ya mwaka mmoja. So anasema sheria hizi zinaweza kuwaletea mshike kwa sababu wanaona kwamba pesa nyingi zinaweza kutolewa na wazazi wao, na endapo basi sheria kama hizi zitaweza kupita, basi kwa wao itakuwa ni pigo, kwa maana tukiangalia kwamba uchumi jinsi unavyozorota umekuwa mgumu kwao. Ndio maana basi wameweza kusema kwamba kama iwapo basi administration hawatawasikiza, naona kilio chao kusikizwa kwa mapema ni kuweza kuandamana na kuweza kufunga barabara za baadhi ya mji wa Mombasa. Na tumeweza kuona kwamba polisi waliweza kufika kwa wakati, wakaweza kuwafurusha wanafunzi hao na kuweza kutawanyika kuingia katika miji mbalimbali. Vile vile tumeweza kuona kwamba wanafunzi wengine wameweza kukamatwa na
taarifa ambazo tunapata kwa sahihi ni kwamba wataweza kufikishwa mahakamani, kwani tayari wameweza kukamatwa katika maeneo haya na wataweza kufikishwa katika kituo cha polisi cha Makupa na hatimaye basi kuweza kuandikiwa. Endapo kama watapatikana na makosa, watafikishwa katika mahakama ya Mombasa na kuweza kukabidhiwa na mjibu wa sheria. Na kwa tuweze kusema kwa masaa mawili hivi wameweza kusambaratisha usafiri katika barabara hii ya Pakistani, maeneo ya kwenda Nyali na gari za kwenda Nyali kuweza kufika mjini. Tutaweza kuweza kufuatilia kisa hiki, tuweze kuongea pengine na management ya shule uweze kutuambia tufika. Je, hizi rumors ambazo tunasikia ni kweli ama pengine mtazamo wa shule utakuwa na mtazamo mwingine tofauti? Na vile vile pia tuweze kupata maeneo tuweze kupata usemi wa askari wataweza kutuambia vipi kuhusu kisa hiki. Lakini naweza kuhakiki kwamba kunao baadhi ya wanafunzi kama wanafunzi 30 ama 20 hivi wameweza kukamatwa katika maeneo haya. Na tutaweza kukita kambi tuweze kufuatilia kisa hiki na kuweza kuwatarabisha wasikilizaji ama watazamaji wa runinga K24 kuhusu ni yapi ambayo yamejiri kutoka kaunti 001. Sam. Thank you, Fred Kai, for that update live from Mombasa. You heard it right. Technical University of Mombasa students have been holding demonstrations for the better part of this morning, and that has caused disruption along major roads in Mombasa in as far as transport is concerned. And we will get Fred Kai a little later to just patch for us intimate details around these demonstrations. Now, Lincoln Wamai, a Kenyan young innovator, collects electronic waste and scrap metal from junkyards and uses the waste as raw material for the manufacturing of electric wheelchairs for the physically challenged persons. Now, although his invention has put him on the global map, lack of capital and support to boost his business has made him want to sell his idea. Caroline Jenga tells us his story in this week's edition of My Hustle. In the populous Githurai 44, we meet a man who has sought to pursue his passion even when all odds are against him. Lincoln Wamai is a young innovator who collects electronic waste and scrap metals from junkyards and converts them into useful products for the physically challenged persons. He came up with the idea after getting a hip injury. For the wheelchairs, this started a while ago, but it was not to be a wheelchair, it was to be a tricycle. It was a cargo bike. It had a motor and pedals to cycle, but later I came to see that disabled people needed a wheelchair, because the wheelchairs that were locally available are manual and the electric were very expensive. So that's when I came up with an idea of now converting my tricycle into an electric wheelchair. What started out as a hobby at a young age turned into passion. Unfortunately, the passion has so far become a profitable business for Wamai. I used to buy small radios and break them apart. I think I wanted to understand how they operate from inside. The self-taught innovator has been working on several electrical tricycles for the last 4 years, but has managed to sell only one wheelchair. Unfortunately, till today, he has not been paid for the delivery. I've not gotten any income from my project, and I give myself into it. So it reaches to a point I feel like I want to give up or even sell my project, because I feel here in Kenya, the technology we have, or maybe the innovations we are doing, no one is taking them seriously. Wamai stopped working to dedicate his time to the project, but it has borne no fruits. But how does he survive through the hard economic times? I do repair electric bikes, but they are not common. So maybe in a week I can get one repair or maybe two. I won't say the amount is enough,
but I survive on that for now. His custom-made electrical and solar-powered tricycles goes for 100,000 shillings against a market price of 200,000 shillings to 300,000 shillings. He says financial challenges has hit his business rock bottom and he's almost giving up. I believe this business can be global because so many people need wheelchairs, not only wheelchairs, electric wheelchairs. For instance, I have not less than 50 orders abroad for people who need wheelchairs. Here in Kenya, I think about 200 people who need the same wheelchairs. The problem is I don't have the capital to start the business. Although his family is against the idea of him selling his invention, bills have to be paid. My daughter joined school where I was doing this project. And now before I didn't have much expenses, but since my daughter joined school, I have to pay school fees each and every term. I have to pay basic things that I need. He, however, advises young people to continue pursuing their passion. If you have something you want to do, go ahead, give it time, give it everything it needs, and please try to work on it, and you'll be successful one day. Well, just like Wamai, there are many young innovators out there who have brilliant ideas, but lack of capital and necessary support have made it almost impossible to jumpstart their businesses. Caroline Jenga, K24 Business. Well, Caroline, what a way to end a story. Thank you for that inspiring feature there, My Hustle, which actually takes us to a break, and we'll be back with more in a moment.